Вітаю, друзі! З вами Дмитро. Сьогодні у нас урок фонетики. В мене в гостях Світлана. Її рівень англійської десь приблизно A1. Вона має проблеми з вимовою, наскільки я зрозумів, так? Здравствуйте. Да, Дмитрий, у меня проблемы с восприятием английского языка на слух. Когда я слышу речь на английском языке, я многих слов не понимаю. Связано ли это с неправильным произношением? Так, звісно, це зв'язано з тим, як ви вимовляєте слова. Якщо ви кажете, наприклад, street замість street, то ваш мозок налаштований на те, щоб чути теж street. І коли ви будете чути слово street, йому буде незвично. І він буде це сприймати як якесь незнайоме слово. Тому правильне вимовляння звуків – це не лише естетичний момент, але й момент, що поліпшує розуміння і вас, і вами англійської мови. Зараз ми спробуємо попрацювати з текстом. Рівень нескладний, от десь приблизно A2. Це англійська класика, автор Джером і уривок з розповіді Three Men on the Boat. Спочатку я прочитаю текст, намагаючись максимально близько, наскільки я це можу робити, передати правильне вимовляння. А далі вже будемо зі Світланою розбирати кожне речення. І помилки в кожному слові та в кожному звуці. У вас текст є, відкривайте, а для вас текст буде на екрані. How we tried to buy shoes. How can we travel about Germany without knowing a word in German, I said. Oh, it's all right, said Harris. I've bought a conversation book. Here it is. It gives you a lot of useful phrases, and we shall look at it and speak to the Germans. Let's go to London on Wednesday morning, said George, and spend an hour or two in shoe shops. We shall try to buy shoes using phrases from this book. We thought it a fine plan. The next morning we came to London and stopped at a little shoe shop. Near the door, on the floor and on the shelves there were boxes of boots and shoes. We saw shoes of different kinds everywhere, both for men and women, black and brown, large and small. The man who kept the shop was just going to open another box of shoes. George raised his hat and said, "Good morning." He hoped, in answer to his politeness, to hear the polite "Welcome to our shop," as this was the answer in the conversation book. But the man didn't even look at us. He went on with his work. Then George said, again the words of the book, "Mr. X, whom I hope you know, has told me about your remarkable shop." To these words, the conversation book gave the answer. Mr. X is a very fine young man. I've known him for years, and I'll be happy to be useful to his friends. But what the man said was this: "Don't know him, never heard of him." That was a nice beginning. George looked into the conversation book again and read the next sentence, which it gave. They say you have boots to sell. For the first time, the man raised his eyes and looked at us. And what do you think I keep all these boots here for? To eat them? He was one of those men who become more and more angry as they go on talking. What do you think I'm doing here? He shouted. Collecting boots for pleasure? What do you think it is? A museum of boots? Have you ever heard of a man who has a shoe shop and doesn't sell boots? What do you think I am, an idiot? We had better leave, said Harris and started for the door. But at that moment, George suddenly found an answer in the book, the cleverest answer he could find at the moment. We shall come again when you have some more boots to show us, he said. Till then, goodbye. І так, починаємо заголовку. How we tried to buy shoes. Ну, начебто непогано, да? Але давайте подивимось на слово tried. Тут у нас є звук «т», який має вимовлятися з кінчиком язика впертим у альвеоли. Грань між ньобом та зубами, да? Та точка, звідки зуби ростуть на ньобі. Тобто «т». T. Тепер tried. Tried. Добре. How can we travel about Germany without knowing a word in German, I said. Добре. Ну, перше, що мені резануло слух, це слово travel. Воно так само має той самий звук «т», як і tried, і у вас він знову був неправильний. Спробуйте підняти кінчик язика, щоб було «т», і скажіть travel. 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 Да, не забувайте, що в нього є ще один ефект, ми його виштовхуємо, випльовуємо «т». T. Тепер travel. Travel. Добре. Далі about. Там у нас є дифтонг «ау», він має бути м'якенький. About. About. Добре. Далі. Germany.
Without knowing. Without. Звук «в». Щоб він правильно звучав, треба дістати кончик язика, щоб було «в». Without. 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 Так. Knowing a word. Стоп. У слові knowing. Звук не так само має бути з кінчиком язика на ньобі, на альвеолах, да? Там, де і звук «т». Таких звуків 4, нагадую. Тидинели. І так, у нас тут звук не спробуйте сказати knowing. Knowing. О, далі. A word in German. I said. Word. Word. Добре. Oh, it's all right, said Harris. Oh, it's all right, said Harris. Harris. I've bought a conversation book. Стоп. Буква сполучення O-U-G-H-T, да? But. Воно читається як от, правильно. Так само, як у слові dot, тільки там через A пишеться. Ну, не важно, чи O, чи A, оця штука O-U-G-H-T або A-U-G-H-T, вона читається як от. Да? I've bought. Ще раз. I've bought a conversation book. Conversation. Conversation. Тут у нас є закінчення T-I-O-N, яке завжди читається як «щін». Ви правильно прочитали, тільки звук «щі» має бути м'якеньким, не твердим «шин-сейшн», а «щі». Сейшн. Conversation. Добре, далі. Here it is. It gives you a lot of useful phrases. Стоп. It gives you A lot of. Да, це звуком «ф» читається прийменник, що з двома «ф» пишеться, да? Це з звуком «в», «в». У даному випадку ми маємо прикметник useful від іменника use – користь, тобто useful. Якщо б це було дієслово використовувати use, там був би дзвінки «з», а так тут use, тому useful. Useful. Далі. Phrases. This. В даному випадку S, що наприкінці слова phrase, вона між двома голосними, і тут вона переважно читається як «з». У таких випадках, у цьому слові як «з». Phrase. Ну і плюс множина, закінчення «es», який завжди якийсь читається. Отримаємо phrases. Да, звук «р» має бути більш кортавим. Phrases. О, непогано. Далі. And we shall look into it and speak to Germans. Так. Shall. Знову звук «щі», він має бути м'якеньким. «Щі», shall. Да, звук «л» правильно з кінчиком язика. А я як сказала? Ні, shall, нормально, shall. Да, далі. Look into звук into. Into it. And speak to the Germans. Speak. Протяжний довгий «і». Буква сполучення «і», що ми тут маємо, воно переважно як «і» читається, да? А звуки «п» і «к» вони мають викашлюватись, випльовуватись. Speak. Отак от. Далі. To the Germans. Добре. Let's go to London on Wednesday morning. Так, складне слово середа, да? Wednesday. Да, там є зайві буковки, але читаємо Wednesday через м'який Wednesday. London правильно через А, тільки м'якеньке А. Усі голосні, нагадую, вони м'якенькі. Широкі лише A у закритому складі, як fat, cat. Отам E має бути. Всі інші, вони м'якенькі, тобто London. Добре. Go, дифтонг O, теж м'якіше. Go. Чудово. Далі. Said George and spent an hour or two in shoe shops. Ну, начебто непогано. Spend м'якіше. Spend. Ага. У слові hour, трифтонг hour, теж м'якіше hour. To м'якіше у, to. Shoe. Shops. Добре. Далі. We shall try to buy shoes using phrases from this book. Shall. Знову м'який «щі» має бути. Shall. Далі try. Картавий «р». Try. To buy shoes. Using. Phrases. Теж більш картавий «р». Phrases. From this book. This. Я у слові this замість чистого звука the чую d більше, таке this. Да? В кінчик язика достали і сказали the. This. О, супер. Далі. We thought it a fine plan. Так, проблемка зі словом thought.
Дивіться, переважно th читається як «the» у службових словах. Ну, тобто, займенники, артиклі, прийменники. Тут у нас, звичайне слово, да, думати, друга його форма, тому звук «th» має бути. Thought. Thought. Далі. Fine. Кінчик з язика забулося на звуки не fine. Fine. Plan. Отут широкий N, да. Plan. Добре, далі. The next morning we came to London and stopped at a little shoe shop. The next. The. Артикль the більше звука the, щоб не d було. The next. Добре. Morning. Хорошо. Came. Тут у нас має бути чіткий дифтонг A. У вас він не дуже ярко виражений був, тому зараз ще раз. Came. Добре. Далі. To London. Это потому, что я была не уверена насчет этого слова. Произношения. Тепер ви знаєте. To London. Угу. І далі. And stopped. Угу. At a little. Little. М'якіше. Little. Да. Коли звук «і» кажемо, то не важливо, чи він короткий, чи довгий, улибаємося. Little. І далі. Shoe shop. Добре. Near the door, on the floor and on the shelves, there were boxes of boots and shoes. Ну, таке собі. Near. Кінчик язика не забуваємо. Отак. Near the door. Да, кінчик язика. Д більш яскравий. Door. Добре, далі. On the floor. Стоп. Тут у нас артикль the. Чому він у вас як е звучить? On the floor. The. Ага, не вистачає. On the floor. Понятно, що коли мова дуже бігла, ми там чуємо the. Мне тяжело переключиться. On the floor. Ну, мне легче нормально прочитать on the floor. Ну, але ж тут артикль the. Треба читати the, тому що тут the. Це ж зовсім різний смисл получиться. У біглій мові, да, там звучить дуже бігло, як де, але ж ми тут тренуємось, да, тому... Там даже не мне кажется, там даже on the floor. Не, on the floor. Нет, когда бегло говоришь, когда быстро говоришь, просто on the floor. Вообще там непонятно. Вслухайтесь, так як це вимовляє. On the floor. Даже так. Що ви чуєте? Я ж не кажу on the floor. Добре, порівняйте. On the floor, on the floor. 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 Відчуваєте різницю? Хорошо, я буду читати так, як здесь. Да. Так і треба, бо це ж, ну, артикль, це ж не просто така штучка, яку треба прочитати, да? Він несе свій смисл. Тут має бути the, тут не підходить під смисл. Ну, хорошо. And м'якіше. And on the shelves. On the так само артикль the. On the shelves. Shelves. Ага. There were boxes. There were. There were boxes. There were. There were. Дієслово be, да, як were, читаємо його. There were. There were boxes of boots and shoes. Boxes Далі. of boots. Boots, м'якіше. And shoes. Ну, добре, да. Слово and так само, як артикль the в біглій мові, звучить дуже швидко. Але ж ми тут тренуємось. Ми читаємо неспішно, щоб навчитися вимовляти все чітко. Ну, да? хорошо. А потім вже будете, да, в біглій мові, звісно, правильно вимовляти. Ладно, наступне речення. We saw. Стоп. Буква сполучення AW. І так, буква сполучення AW, давайте звернемо увагу. Воно читається як О, кльо, по, ро, дро, сьо. So, we saw shoes of different kind everywhere. Stop. Different. Kinds everywhere. Kinds, кирський. Kinds everywhere. Дивіться, тут у нас звуки не D поруч стоять, да? Це кінчик язика. Kind. Ну, майже, ще вище його. Kind. І тепер множина. Kinds. Далі. Everywhere. В. Чіткіше. Everywhere. Ні, я в не чую. Everywhere. Ну, вже краще, ладно. But for men and women, black and brown. Large and small. От вам так і хочеться TH як D читати, да? В даному випадку як С читається. Both for men and women. Стоп. Men. Тут у нас множина, там має бути м'який ну і не з кінчиком язика. Men.
Men. Men. Далі. Women. Воно пишеться через «о», але читається через «з». Women. Women. Black and brown. Black. Black. And brown. 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 Тут, да, кортавий «р» має бути, плюс дифтонг «ау». Brown. Brown. Да, you can say не brown. Далі. Brown. Large and small. Large. Large. Дж, м'якенький. Уявляємо наше «ж» з м'яким знаком. Large. Large. І далі. And small. Small, м'якіше. Small. Small. Кінчик язика. Small. Small. От так от. Добре, далі. The man who keep the shop. Вибачаюсь, я знову слышу «the». The man. Нет, этого никогда не случится. The man. The man who keep the shop. Who kept. Там друга форма. The man who kept the shop was just going to open another box of shoes. Ага. The man. Широке «е». The man. The man Далі who, м'який «у». who Kept. kept. Тут у нас всі три звука, що випльовуються, викашлюються. Kept. Kept. The shop. The shop. The shop. М'якіше shop. Shop Далі. Was just going. was just going To open. to open Да, у нас open, відкритий склад літера O. Тому має бути дифтонг O. To open. open Да, далі. another Another. В кінчик язика. another Отак от. box М'якіше box. of shoes Of. of shoes. shoes. Добре. George raised his hat and said, "Good morning." George. М'якенько. George Далі. Raised. Ні, м'якіше. Raised. О, от тепер воно. Далі. his hat and said. Да, не забувайтесь про звук «д». Начебто все красиво йде, а потім раз «д». І все, воно ламає, так? Тому sad. Кінчик язика, да. Тиднили 4 звука. Good morning. Morning. Добре, вновь, да. Morning. He hoped. Більш дифтонг «o». Ні. Hoped. He hoped. Да, бо якщо буде казати helped, воно буде більш на «о» похоже, як він стрибнув. Helped. Hope – це стрибати, пригати. Hope. Hip-hop. Да. He hoped. In answer to his Стоп. Почнемо з answer. Так, американці читають answer. Да, але робимо акцент на англійське звучання слів, да? Answer. Answer, да. Answer. To his politeness. Складне слово. Да, правильно. Polite. Да? Це в нас вічливий. Politeness. Вічливість. Politeness. Нічого складного. Да, сложне слово. Стоп. Що за ту? To. Якщо це прийменник, то це буде у ярко виражене. To. Якщо це інфінітив, то це частка To. Ні, тут же ж не прийменник, там є слово йде, дивіться. To. Ні, шва, звук шва. To. To hear. Якщо було to the shop, да, у магазин, то це було б to the shop. А тут to hear. Є слово, to hear, да. To hear the polite. The. Кінчик язика. The polite. To hear the polite. Polite. Кінчик язика. Polite. Далі. Welcome to our shop. А тут ми маємо прийменник to. Тому що куди? До наш магазин, да? To our shop. Ярко виражений to our shop. Welcome to our shop. Повторіть. Welcome to our shop. Далі. As this was the answer in the conversation book. Да. Спочатку було правильно as, потім ви виругалися, сказали as. Всі ж знають, що таке as, да? З двома s пишеться. As. Да, це має читатися як as, щоб бути прийменником. Ні, тоді я заново прочитаю. As this was the answer in the conversation book. Так. This, м'якіше звук і. Вимовляємо з улипкою на лиці. Якщо це казати твердо, this. Це буде дуже... This. Was. Ага. Далі. Перед голосними звуками the читається як the. The answer. The answer. Ага.
Далі. In the conversation book. Ще м'якенький. Conversation. Book. Далі, добре. But the man did not even look at us. But the man, кінчик язика, did not, або скорочено тренуємось, didn't. Далі. Even look at us. Ага, even, я не почув не. Давайте ще раз. Didn't even. Не, нема J кінчика язика, didn't звучить. Didn't even. Добре, і далі. Look at us. М'якіше look at us. Look at us. Тренуємося казати бігло, look at us. Да, всі ці коротенькі слова, бігло, look at us. Да, далі. He went on with his work. У слові with так само не було звука «th». Давайте ще раз. With. Да, далі his. У нас тут однакове «і» має бути. With his. Work. М'якіше. Добре, далі. Then George said. Да, воно AI має читатися окей, але там, де зручніше казати вони предпочитають читати said. Тому і коли ми say закінченням s пишемо, читаємо теж як says має бути. Не says, а says. Да? Ну, так само і у слові там again, against, та сама штука. І так, then George said. Again, in the word of this book. М'яко і закінченням s можна words. Again, in the words of the book. The кінчик язика, the book. Mr. X, whom I hope you know. Hope, дифтонг o має бути більш виразний. Hope. Has told me about. Стоп. Hope you know. No. Has told me about your remarkable shop. Remarkable. Тут у нас в основі слово mark, третій тип читання, да? Remarkable. To these words, the conversation book give the answer. Ага, значить, дивіться, тут у нас these у множині. Там має бути довгий і дзвінкий з в кінці. This – це для однини, these для множини. Спробуйте. These. Добре, і так, to these words. These words. Далі. The conversation. Да, рідний такий різкий. Book. Не тягнемо у коротенький. Book. Gave the answer. Gave. Тут A у відкритому складі і більш виразно ще раз дифтонг. Gave. Добре. The answer. Да, знову артикль «the» перед голосним звуком читається як «the». Ну і далі answer, да, по-британськи давайте. The answer. Mr. X is a very fine young man. Так, я тут не почув звука «в» у слові «very». Да, дуже поширена ошибка, коли кажуть «very». Ні, «в». Very. Fine young man. Man. Кінчик язика. Добре, далі. I've known him for years. Дивіться, це як слово ухо, ear. Да? Спереду маємо звук «й» від літери «y», тому year. І множина years. I've known him for years. Добре, далі. And I'll be happy to be useful to his friends. Так, у слові happy маємо подвійну «п», да? Подвійні приголосні не треба якось підкреслювати. Не happy, а happy, начебто вона... Happy. Да, так краще, далі. To be useful. To be. Це в нас знову «т» частка, да? Бо це дієслово. To be useful. Далі. To his friends. А тут же прийменник to his friends. To his friends. Ні, не так різко, більш кортаво. Friends. But what the man said was this. Ну тут голосні дуже широкі. Давайте їх змягчимо. But what the man said was this. Said was this. Да. І. Спробуйте зробити улипку на обличчі і сказати і. Отак. This. But what the man said was this. Добре, далі. Don't know him.
Never heard of him. Угу. Скорочено do not читайте через дифтонг o, тобто не don't, а don't. Don't Угу. Далі. know him. No, м'якіше, no, кінчик язика Know не, him. плюс дифтонг o, no. Know Him. him. Угу. Never, В жорсткіше, never. never heard of him. Heard, дзвінка. Heard, D, кінчик язика, heard. heard of him. Of him, м'якіше, him. Him. Добре, да, далі. That was a nice beginning. Так, that, знову звуки діахромає, давайте більш кінчик язика, that. That was a nice beginning. Не, слово nice втратило кінчик язика, не. Nice. Nice, Nice. nice Угу. beginning. Beginning. Beginning, Beginning. beginning. Угу. Далі. George, look into the conversation book. Again, Стоп. Да, and. Це вже друге речення буде. Looked. М'якіше. Looked. George looked Into. Looked into. George looked into the conversation book again. Conversation. 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 Sation. Угу. Book again. Book again. Угу. And read the Стоп. next. Тут же у нас минулий час. Це слово, воно у другій формі, як read, читається, нагадую, read. And read the Read, next sentence. дзвінко, read. And read Read. Угу. the next sentence. М'якіше. Next sentence. Next sentence. Угу. Which is gave. Which. 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 І м'який, а потім тиші м'який знак. Нема звука «чи» в англійській мові. А? Which. 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 Уявляєте, тиші м'який знак. Which. Which. Добре. It It gave. gave. Угу. Далі. They say you have boots to sell. To sell. Тут Sell. знову дієслово sell. Тому «те» читаємо не to, а «те». To sell. To sell. To sell. Добре, далі. For the first time, the man raised his eyes and looked at us. Ага, дуже іспанське «р» у вас. Raised. Raised. «Р». Картава. Raised. Raised. For the first time. For the first time. Time. Time, да, більш кінчик язика. The man, широкий. The man Raised. raised Далі. his eyes. His, м'якіше. His eyes. His eyes. And М'якіше. Looked. looked at us. At us. Далі. And what do you think? So, do you think? And what do you think? Do, яскравіше. Do you think? Do you think? До речі, да, do you можна скорочувати, читати як do. Do. Do you think? Do you think? Think. Think. Чіткіше think. Think. I keep all those boots here. Keep all these. I'll keep all those boots. Ні, тут these. These. Да, кінчик язика. These. These. Boots. М'якіше boots. Boots here for. For. To eat them. Так, тут м'якіше. To eat. To eat Them. them. Добре. He was one of those men who become more and more angry as they go on talking. He was one He was one of those. of those. Да, those маємо O у відкритому складі, тому має читатися як oh, those. Those Далі men who become more and more angry. as they go on. As they go, знов дифтонг, go Go on, кінчик язика, on talking. talking. Да. What do you think I'm doing here? Знову нема звука th. Think, да, більш кінчик язика. Далі do, м'якеньке, всі голосні м'якенькі, окрім Doing Отак. here. Добре, далі. He shouted. Добре. Collecting boots for pleasure. Ага. Pleasure. М'якіше звук жив, я вичив він з м'яким знаком. Pleasure. Добре. Далі. What do you think it is? Ага. У звуки Т я не почув знову кінчика язика. What?
What? What do you think think it is? it is? It is a museum of boots. Museum, наголос. Museum Of of boots. boots. Have you ever heard? Якщо буде недостатньо дзвінка «д», у вас получите слово hurt. А що таке hurt? Heard? Це причиняти біль, там комусь чи собі. Наприклад, зараз ви моїм ухом причиняєте біль, читаючи з такими помилками. Да? Це у нас якраз і слово hurt. Тут у нас heard, дзвінко. Heard. Ні, знову. Heard. О, да. Далі. Of a man. Of a man. Who has a shoe shop. Shoe shop. And doesn't sell boots. Так. Doesn't. Да, у цьому скороченні does not. 3 звуки з кінчиком язика. Doesn't. Да, далі sell. М'якіше Sell. Кінчик язика L. Sell boots. Да, далі. What do you think I am? What do you think? М'якіше do you. What do you think I am? An idiot. An idiot. Ага. Намагайтеся артикль зливати зі словами і при читанні, при вимовлянні, при живій мові. An idiot. Як одне ціле, да? An idiot. We had better leave. Так, тут ви знову подвоїли подвійну приголосну. Ну, я маю на увазі, показали, що вона подвійна. Better. Да. Жодна подвійна приголосна не має звучати як подвійна. Better. Да, далі. Said Harris. Said. І дзвінко. Said. Отак. Далі. Said Harris and started for the door. Started. Нагадую, закінчення ed. Читається або t, або d, або ed. Started. For the door. Door. Голосний d з кінчиком язика і притяжний o м'якеньке. Door. But at the moment, Josh suddenly found an answer in the book. Ну, нічого, так непогано. George suddenly found an answer. In the book. The. Знову артикль. In the book. Ні, я чую. In the book. Ну, краще вже. Далі. The cleverest answer he could find at the moment. The cleverest. We shall come again when you have some more boots to show us. Так, тут нам треба м'якіше голосні зробити. We shall come again. When you. М'якіше when, кінчик язика. When you. Have. Some more. Boots. To show us. Добре. He said. Till then, goodbye. Till then, goodbye. Сподіваюсь, ви не дуже стресували, так? На каналі є відео, завдяки якому ви вже можете поставити собі правильне вимовляння. І якщо ви з ним ще не встигли попрацювати, то обов'язково це зробіть. Більше читаємо, відпрацьовуємо окремо проблемні звуки і йдемо до правильного, максимально приблизного до носія вимовляння. Ось і все. Дякую, що прийшли на урок. Спасибо.